section. So the knowledge of research is very, very important, especially social science research is very important in attaining, development of the society. Next. Now coming to the first stage of research. For a doctoral research, doctoral work after you join for PhD, the first thing is the topic. Topic need to be registered. We need to develop the research proposal based on that. So most of the research scholars find difficulty at this stage. So what is important is the topic should be selected, developed in a systematic process, and the selection of topic is not one-time activity, it is a process. So the first point what is that what could be the topic for a doctoral work? Whether it is only a problem, or it is any social issue, or it is any social developmental program, or what it could be. So the topic could be any problem, not necessarily a problem, it can also be any social issues, social practices that are taking place in the society. And it can also be a program, developmental program. We can take a topic of any program for the evaluation of the study. Topic can also be an intervention work. We can make a need assessment for choosing our, for selection of the topic. And the second point is what could be the structure of any research topic. So for a doctoral work, there should be a proper structure for any research topic. So we call it as the integral components of the topic. So any research topic at the doctoral level should have three important components. One is the broader area, that is the social group that we are going to do research in. The second one is the issue pertaining to that particular social group. Third one is the geographical location. For example, problems of the elderly in Bagalkot district. Elderly is the social group, and problems is the issue pertaining to that elderly. Bagalkot is the geographical location. So these are the three important components which need to be present as a structure of any research topic at the doctoral level. And the third point is the process. So whether selection of research topic is one-time activity or it has got some process. So actually, scientifically speaking, methodologically speaking, selection of research topic is a process. It begins with preliminary reading, collecting literature, reading, and then conceptualization, and then discussion with the experts, and then observation in the field, and then examining, and then analyzing the topic. So this process is very, very important. So as a research scholars, you need to visit library, you can collect literature online also, and you can also make a participate in different workshops and conferences related to your topic, in which you get some academic contacts. You can have discussion wherever you go and you meet the experts. So those experts will give some insights to you. So these are the process through which the topic should be identified. And with regard to criteria, whether any criteria is there which need to be considered while choosing the topic. Yes, there are criteria. The first criteria is that the topic should be selected by the research scholar himself or herself. In most of the places, most of the universities, I see that research scholars, they ask the research supervisors, please suggest the topic. That should not be the case. The topic should be selected by the one who is going to do research. The second criteria is the topic that the research scholar is going to choose, he or she should have a genuine interest about it. This is very, very important criteria for enjoying doing research and doing research without compromising quality and completing the research work. So most of the research scholars, they take a topic which is not of their interest and they find it very difficult. They experience so many difficulties and they simply complain and blame somebody else and they discontinue in between. So to avoid most of the hurdles, the most important thing what we need to keep in our mind is that the topic that is of your interest, this interest of the research scholar should be chosen, not of the
the interest of the research supervisor or anybody else. So that is very, very important aspect we should keep in our mind as a criteria. And one more criteria is that there should be, whatever the topic we choose, there should be need to do some research. So just now, as I told, research is searching answers to the questions and solution of problems. So whatever the topic we choose, there should be something new in it. May not be in the topic, at least objective should be new or variable should be new. So if you choose a question that is already studied by somebody else, then it is going to be a repetition. It is not going to be research. So what is important criteria is that whatever the topic we choose, there should be need to do some research. There should be something new with regard to that particular topic. And also with regard to criteria, one more important aspect what we need to keep in our mind is that whatever the topic we undertake, that research study should be beneficial to the larger society. So of course you will be benefited. You take a topic, you complete PhD, you get doctorate, you become doctor, you qualify, you get appointment and some opportunities. But the study under you take, it should beneficial to society also. Maybe in the form of publications, maybe in the form of interventions, maybe in the form of some influencing on some program formulation and all that. So these criteria we should keep in our mind while choosing the topic. And one more important criteria is that we should see the feasibility. So whatever the time frame we have, the topic you choose, you must be able to complete within that particular time frame. If you are a full-time scholar, you have only 3 years of time. If you are a part-time scholar, you have 5 years time. So are you be able to manage that topic with regard to collection of literature, with regard to field work, with regard to collection of primary data? That has to be kept in mind while choosing the topic. It is not only time frame, it is also the resources is also very important. If you choose a topic to collect the data across the state, you have to do field work. For that you have to spend. If you have a financial support, then it can be managed. If you don't have financial support, and then if you choose a topic that requires so much of field work, then you will start feeling economically burdened, and in the mid of the research you find it very difficult to complete. So these are the aspects we need to keep. These are the criteria we need to keep in our mind while choosing the topic. And the ideal topic should be small, catchy and understandable. So as a referee to many I keep on receiving theses across the South India. So I see some of the theses where title is in a paragraph. The title should be as simple as, and it should be small and it should be catchy. So if I tell my topic to somebody, they should be able to understand it just once when we tell our topic. They should not ask, please repeat. So the point is that if as small as simple topic if you choose, it is good, and it is also good because if you apply for, if you are a full-time scholar and if you are applying for any funding support to ICSSR or any other private funding agency, so the scrutiny of the proposals begin with the topic, then objectives and methodology and all that. So at the first level itself, it should not be get rejected. From many other points, the topic should be small, catchy and understandable. And coming to the procedure, there are basically two procedures. One is, first you select any social issue. From the issue you identify a social group. From the social group you identify a geographical area. This is one method. The second method is you identify a social group first, and from the social group you identify an issue, and then you decide the geographical area. So here in the 7th point you can see I have given an illustration example of elderly. If I am interested to do research on elderly, so all the elderly are not same. Elderly in rural context, they have different issues. Elderly in urban context, they have different issues. Elderly in the institutions, old age homes, they have different issues. Elderly in the tribal area, they have different issues.
and elderly are categorized into age group: young, old, very old. 60 to 70 age group elderly, they are still active and they are able to manage life. Elderly, those who are in mid of this thing, old, 70 to 80, they start getting different difficulties. Elderly, those who are 80 plus, they find most of the difficulties to manage their daily living. So there are all the elderly are not safe. So what if my interest area of social group is interest is elderly, I have to read, do literature survey about elderly. I should have a discussion with the expert. I can make a visit to old age homes. I can get a proper conceptualization about who is elderly, what are the classifications of the elderly, what are the different issues of the elderly, and then I can, by identifying social group, I can identify the specific area related to or the issue pertaining to elderly can be identified. So first, at the first level, we can choose the social group of our interest. It could be children, it could be women, it could be industrial workers, it could be unorganized workers, it could be domestic workers, it could be elderly. And from the elderly, which context is important? When we do literature survey, you understand what are the studies already made or covered which aspects. There may be so many studies on the issues of rural elderly, there may be so many studies on different dimensions of the elderly. So you may come across that there are few studies on the elderly urban context. And as I just explained, there are 3 age cohorts. Young, old is 60 to 70, their issues are different. 70 to 80, old, their issues are different. 80 plus, their issues are totally different. So now, in the area of gerontology, the most challenging issue are unexplored issues with regard to research, with regard to elderly is solo living. So solo living is basically urban phenomena where the elderly are living alone, voluntarily or involuntarily are forced. There are states like Kerala where the elderly parents are left and all their children are working in abroad. So if and there is a difference between the husband and wife while getting marriage, and husband died early, and most of the elderly widows we see, they are living alone. They are living in the old age homes or they are living alone. So solo living is one of the important issue that at present there is a need to do research. So this is how we can go on. First we need to choose the broader social group. From the social group we can pick the issue. So the issue what I picked is solo living. Solo living is a urban context, and solo living is urban context mostly found in the among the upper age cohort, that is 80 years and above elderly population. And finally, the last point is VJP is Vijaypura. So while talking about structure, I have mentioned the 3 things. In our research topic, there should be 3 components. First is the social group. Second, the issue or problem pertaining to that social group. Third, geographical area. So we can see all these 3 components are covered in the 7th point. So final topic would be a study on ADL. ADL is activity of daily living. Issues of the solo living upper cohort elderly in Vijaypura city. So this is how in a process, selection of research topic is a process. You have to do literature survey and get proper conceptualization, and whatever you understand, discuss with the research supervisor, discuss with the development practitioners, and consult some experts, and then try to operationalize the topic by adopting this one of the established method. It is also called a top-down method. So you identify broader area of research, broader social group. From that you pick a issue and then you try to finalize the topic. So this is how the selection of topic can be made. And if there is any question related to this topic, we can take up. Otherwise, I will go to next issue, because there are 3 different topics I am going to cover. Please. City and
ಬ್ರಾಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಟ್ರಾಲಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. For a doctoral work, it is better to be specific and try to take a small, geographical location. So Vijaypur city is not small. Again, for Vijaypur city, there are so many wards I have to cover. Okay, so many of the, I have seen some of the theses where they mention state or region. No need to mention those, such a big geographical area. I think for a doctoral work, small taluk is also enough. Even one village can also be enough. If you take in anthropological studies, they take only small, hamlet or a tribal community only. What you study, how you study is important, not what geographical area you mention for a doctor. Any other questions, please? If some community represented by some entity, can you use Karnataka as a total village? So if your population is scattered across the state, for example, you want to study the development ideas among MPs of Karnataka, that it could be Karnataka could be the geographical area. So previously someone did a research, okay, they concluded some results. Yes. Okay, later the theory cannot be considered as a research. No? They built a theory, okay, we are testing that particular theory, whether in this situation, whether the theory is going to work or not. Yes. It cannot be research. As you mentioned, we don't have to repeat the same the area. Like that. Yes. So there are two things. So when you do review of literature, you review their title, Yes. objectives, methodology, and findings. And then you come across what are the variables pertaining to that topic is being covered by the researcher. And the type of design adopted and the type of data collected and how it is analyzed. Yeah. So you can choose some other variables which are not explored. That is one. And with regard to testing of the theories, so there will not be only one theory related to whatever the topic you take. There will be many theories. Even with related to aging, elderly, there are more than 10 theories. So depending upon the context, my study is related to city here, urban. So which studies are very much related to urban context? Which studies are very much related to upper age cohort, 80 plus I am taking. Those theories only I can select for testing in my studies. Sir, ಅದೇ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ, 2005 ಮಾಡಿರ್ತಾರ. Okay. ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೇಮ್ ಟೈಟಲ್. Okay. ಅದನ್ನ 2025 ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಏರಿಯಾ Topic can be same, but objectives and variables need to be something new. The methodology should be different than the previous author. Methodology could be same or it could be better. Usually, if the earlier studies are done basically on the quantitative methods, We can use the ANOVA for the variance to identify the variance from No. the previous research. applying different statistical tests will not make any sense. So quantitative study, if it is done by earlier scholars, now there is a trend of mixed methods Yes, sir. using quantitative as well as quantitative study. Because in quantitative study, what happens if your study is about life satisfaction? You ask, are you happy or not? They say yes. Why they are happy? We don't collect. If they say no, why they are not happy? We don't collect. But if you use qualitative methodologies like case studies, in-depth interviews, focus group discussions, there you get a complete, comprehensive understanding of the problem that you study. So if you adopt a different methodology, that is the mixed method, quantitative methodologies along with quantitative techniques, you are going to have better insights and better understanding and better quality of data that can definitely contribute to the policy making or some interventions for the making some programs or policy making. So that is important. A selected community residing in only 2 districts of state. Okay. How can we use the geographical area? If the community is in particular 2 districts only, you take those 2 districts. If those 2 districts fall in one region, you say that region only. Hyderabad Karnataka region, Mumbai Karnataka region, or not, like that. Any other questions?
Okay, now let me move to the next. Yes. So I have identified 14 stages of doing research. There are, I think, more than 100 books you find on research methodology. Some books mention 7 steps, some books mention different steps. But based on the experiences, my learning, my interaction with academic scholars, whatever I have practiced in the field of social work and social gerontology, I have identified these 14 practical steps. Any research will begin with the preliminary review. So whatever the area of interest I have, whether it is a social group or any social problem, I will start collecting some literature about that and do some preliminary review. So preliminary review helps us for proper conceptualization. And based after the preliminary review, we select a topic. Finally, we end up say, I want to do this particular research. So selection of research topic is the second practical steps of doing research. And after you select, then again you go back to literature. You collect intensive literature. So you go for Shundaganga Reservoir, Dissertation Reservoir, there is a Gesture Gateway, Journal Gateway. You collect hundreds of articles and then you start doing intensive review of literature. So this is the third step. Intensive review of literature is very, very important for proper conceptualization. So I have seen some of the research scholars, they say my topic is, they say they want to study on performance appraisal of the employees. If I ask what is the definition of employee, what is the definition of performance appraisal, they will not be knowing about it. So if I want to study about elderly, I must be knowing the definition of the elderly, different definitions, sometimes sociological definition, psychological definition according to this national sample survey, all those things I should be known. So intensive review of literature helps the research scholar to get a proper conceptualization. What is that particular social group? What is that particular social issue? And what are the different aspects related to that issue? The research scholar will be able to understand. And the primary objective of doing intensive review of literature is to identify research lacunas. Otherwise, it is called research gaps also. So, identification of research gap is very, very important. So, what is research gap? So, the topic, whatever the topic I have chosen, many studies are available on that topic. So, I will review all those, earlier research studies, and I will try to understand what are the aspects of my interest are already explored by previous researchers. So, what are the aspects are partially explored? So, what are the aspects not at all explored? So, this is very, very important. Research gap is something that the gray area, the untouched area in the research of my interest. After visiting so many research studies, we will be trying to identify the research gap. So, there are different research gaps. So, what I mentioned now is the subject gap. Subject gap is nothing but I identify the variables, and then after reading literature, I just go into the deductive method. What are the variables explored by earlier researchers, and what are the variables unexplored? That I try to identify. Based on that, I identify the subject research gap. So there can also be the methodological gaps. As just now we have discussed, earlier studies are basically dependent on the quantitative methods, not the qualitative methods, or the tools used by them are not appropriate. So when you use quantitative method, you must use the standardized scales. So earlier scholars might have used unstandardized scales. When we don't use standardized scales, we may not collect the quality data. So that can also be the methodological limitation we can mention in the methodological research gaps. So the research gap can also be the testing of the theories. So earlier researchers might have not attempted to test the theories. So now in my study, I want to test the theories. Or in some cases, if there are
the existing theories are not so relevant, I can build my own theory based on my research study. That can also be the methodological, the theoretical gap with regard to research gaps. So these kind of gaps, and finally the geographical gap. There may be study in Bangalore, there may be study in Kerala, but there is no single study in Palakkad. There is no single study in Vijaypur. That can also be the one of the research gap with regard to geography. So like that, we need to identify research gap from different dimensions: subject gaps, methodological gaps, theoretical gaps, and then geographical gaps. So if we mention these gaps will be the basis for our further research. So once we identify research gaps, based on the research gaps only, we frame research objectives. So research objectives are framed to fill the research gap. So what is not done by the previous scholars, I am going to do that. The questions that are not explored by previous scholars, I am going to explore that new question will be the research objectives. Research objectives can also be converted into research questions or research hypotheses. So usually for a doctoral work, how many objectives should be there? That will be the question to many of the scholars. So there should not be more than 4 or 5 objectives. So I have seen some of the theses say 8 objectives, 9 objectives. Having too many objectives will lead to complications, difficulty in completing the work. So if it is going to be an empirical study, field-based study, one objective will have 15 to 20 questions. If we have 5 objectives, then 75 questions. If you have 10 objectives, then too many questions will be there. So if you are going to have too many questions, it is very difficult to get quality data from the respondents. So the ideal objective should be 4 to 5 at the doctoral level. And in relation to objectives only, hypothesis should be framed. So in the next slide, I am talking about the designs. So here the hypothesis should also be related to research designs. If you are going to adopt the exploratory research design, descriptive hypothesis should be framed. If you are going to have descriptive research design, relational null hypothesis should be framed. If you are going to have experimental study or intervention study, relational hypothesis should be formed. If you are doing some econometrics kind of research study, then statistical hypothesis should be formed. So different hypotheses are there. The appropriate hypothesis should be formed in relation to objectives, purpose, intent, and research design that we are going to adopt it. The 6th step is employing the research design. This is very, very important. So adopting research design, employing research design depends on the topic we choose and the intent of the study. If the intent of the study is to do interventions in the field, we go for intervention study. We have some model, we want to experiment, we go for experimental study. So if the chosen topic is totally new, no studies are there, we go for exploratory study. So in-depth discussion I will do in the next slide. So we need to choose the right research design, and proper justification for that also should be given. I see many of the theses, they simply mention descriptive research design is used. Why descriptive research design? Why not other designs? If such questions are asked in the open defense viva, the candidate will not be able to answer. So whatever the design we are going to choose should be related to the topic, purpose, intent that we need to keep in our mind. And the appropriate procedures. Procedures is nothing but methodology. So this is the heart of any PhD work, methodology. Methodology means in order to satisfy objectives, how you try to satisfy those objectives or what procedures you have adopted. So with regard to procedures, we talk about universe and sample. Universe should be, you must talk about universe of the study and then sampling. You should talk about the tools and techniques. You should talk about development of the tools, pilot study, and then type of data analysis you are going to make. What will be the chapterization scheme? Everything comes under research methodology or the procedures. And then 7th point is tool development in policy study.
So depending upon the study and depending upon the respondent, we are going to have type of tool we have to decide. So what is tool in research? Tool in research is an instrument we use for collecting primary data. So we have interview schedule, we have questionnaire, we have standardized scale, we have checklist. There are many tools. So depending upon the respondent, if the respondent is illiterate, we use interview schedule. If the respondent is educated, no need to make interview. We can give them hand over the tool as a questionnaire. So like that, proper development of proper tool is very, very important, and the questions we frame in the tool should be related to objectives. So if there are 5 objectives, objective-wise question should be framed. Objective 1, for example, to understand personal background of the elderly. Personal background related question should be there in the first part of the tool. If there are the objective 2 is about difficulties of activity daily living, second part of the tool should be related to that particular aspects. So after developing the tool, it should be pre-tested. Pilot study is important. Why we do pilot study? To see the feasibility and appropriateness of the tools. So while guiding my PG students, MSW students, I ask them, give them title and I ask them to come with the tools. They just refer others, reports and come. There was one student, her study was on Anganwadi going students, children. And there was a question of, first question is name of the child, second question age, and the fifth question is marital status. How could we marital status can be asked for Anganwadi children? So such type of errors, problems are likely to be there in the schedule when we develop the tool. Sitting in the department or sitting at home. So we should take the tool to the field and we test, ask the questions. Then we will come to know what are the questions repeated, what are the questions irrelevant, what are the questions we are supposed to include but not included, what are the questions we need to delete. And sequence of the question is also worked out in the quality study. And then coming to the main study. So once universe and sampling is worked out, what will be the sampling frame, where the data should be collected, there are sampling procedures, sampling techniques. So once it is worked, then we go for the main study. If our sample size is select 250, to collect data from all the 250 respondents, we after the tool is developed, we take the tool and go to the field for collecting the primary data according to sampling framework. So once the primary data is collected, the next important step will be data processing. So the data collected by the researcher from the field is not a pure data, it is a raw data, because there will be possibilities of some errors while collecting the data. So to remove those errors, data processing is done. So in data processing we do data editing. Data editing is nothing but if there are blank entries, we fill it. If there are wrong entries, we correct it. Data editing is done, and then data classification, then coding. The responses we receive, we give them code in order to transfer the data into computer and make analysis. So this is the data processing is done, and once the data processing is done in the research tools. If the sample size is 250, then you have 250 field interview schedules. So you try to remove errors present in those tools, because without removing those errors, that will not be a purified data. Otherwise, it will affect raw data. If you take as it is, it will affect the quality of data. And then the next step will be data entry. Nowadays, all of us make use of the computers. SPSS, statistical package, social sciences is there. If it is not there, Excel also can be used as a master chart. So with the help of coding key and tools, we transfer the responses received from the respondents in the quantified forms, codes. We give numerical codes to the responses and we transfer them into a master chart or a data sheet in the SPSS. And once the complete data is entered in the computer, then we go for the tabulation. So we all of us know what is tabulation, arranging complex data into rows and columns. There are three types of table we make use.
simple univariate table, bivariate table, and multivariate tables. So depending upon the type of research design, type of tables are drawn, and depending upon type of research design and the type of hypothesis, statistical tests apply to be decided. So we make descriptive analysis, inferential analysis, depending upon our objectives and hypothesis and design, we determine, make the statistical test, and then we analyze. The next step will be analysis and interpretation of the data. Analysis is nothing but whatever is there in the table, researcher try to explain using those figures. Usually it will be in the percentages. So whatever is there table, you try to analyze it. So once it is analyzed, interpretation is also very, very important. So interpretation is, what is interpretation? Interpretation is giving the logical explanation for why that particular finding is there. For example, if I make a study on sociology students, whether male are more coming or female are coming more. Usually male students are more. So maybe 80% of the students who come for to social work is male. So the logical explanation for that should be given. Because there is a field work, many of the parents hesitate to send their children to this course like that. Some interpretation need to be given. And then finally report writing. Report writing is the almost final step. So there is a established structure. Usually any research report will have three important parts. Part 1 is preliminary, part 2 is main part, part 3 is end part. So in the preliminary part, you give the title page of the thesis, followed by declaration by the candidate, certificate by the research supervisor, acknowledgement, content, table index, and all that. This is the first part. So the main part will be heart of the thesis. Begin with introduction chapter, then review of literature, then profile of the study area, and then data analysis and interpretation, and then major finding, summary and conclusion. Introduction will be part, the research methodology will be part of the introduction. And then last step is dissemination of the findings. So how do we disseminate? Research findings we disseminate in the academic platforms like conferences and all that. We also disseminate in the form of research articles. Every research scholar is expected at least 1 or 2 articles for becoming eligible to submit the thesis. So this is the practical steps every research scholars in social sciences usually need to go through. Some of the disciplines like history and all that, for them it differs, but for usually sociology, psychology, social work, economics and all that, it's almost like these are the steps we need to go through. Anything related to this if you want to ask? Steps? Yeah, the third important part is the types of research designs. So research design is nothing but the blueprint of any research work, and it is like a blueprint, the way how civil engineers make blueprint of any constructions. So if there is a 40-60 site, engineer make a blueprint of it depending upon the purpose or intent. Whether it is going to be, that blueprint determines whether it is going to be a residential area, a house, or it is going to be a commercial building, or it is going to be hospital or what. So blueprint is very, very important. Research design is very, very important for doing research systematically and also to do work in time. And in social sciences, I have identified some important research designs. The first design is exploratory research design. So exploratory research design is the basic design in social sciences. It is a basic design in social sciences used by the researchers if the selected topic is totally new or partially explored. If the topic you have chosen, if there are no studies at all, or if there are only few studies,
In that circumstances, in that situation, the researcher has to choose this exploratory research design. For example, there are some new trends in family and all that. So there is a family called DING family, double income no child families, now coming up in cities. Double income no child. Husband and wife both are working. They want to marry, but they don't want to have children, and they decide well in advance before marriage itself. If such families are coming, what will be the consequence of such families? So there is a concept like living together. Two adults can live together without marriage, and nobody can object it. If that trend continues, what will happen? What will be the impact on the society? So if you choose these kind of totally new kind of topics in Bhavel Code, then you have to decide. You have to choose exploratory research design, because you don't get any studies, because this problem is totally new to this region. So in that situation, we choose exploratory research design, in which researcher attempts to describe the related factors or related variables. So the gender or type of family, caste, background, so different factors related to that particular studied phenomena you try to describe. So that is the objective of that is the purpose of adopting exploratory research design. So if you choose this design, you can give justification saying that I have studied so many, I have glanced to literature. So in the literature, I have not come across any of the study that is intensively studied this particular phenomena. Or I came across only few studies that not completely those studies studied about this. Like that, you can give justification for choosing this particular research design. And the second type of research design we usually use is descriptive. So descriptive research design is one step ahead than exploratory research design. So if the topic chosen by you is already studied by many, there are already studies. For example, role of SHG on women empowerment. There are many studies. Social psychological issues of elderly, many studies. But if you want to do further in-depth study, the study that intends to cover the aspects which are not covered by earlier studies. For doing intensive, in-depth study, we adopt descriptive research design. So in descriptive research design, researcher identifies the important parameters or variables related to the topic identified, and you classify those variables into independent and dependent variables. So variable is a factor that varies. Every question in research is a variable. Variable is a factor that varies. So researcher try to identify the variables pertaining to the topic that is being chosen by the scholar and classify them into independent and dependent variable. Independent variable means the variable that can influence on other variables. Dependent variable means the variable that is likely to be influenced by independent variable. For example, type of food and nutrition level. Type of food, hemoglobin level. So if you check the vegetarians hemoglobin, it will be slightly more. If you check with the hemoglobin of non-vegetarians girls, likely to have more hemoglobin than vegetarian girls. So what is here independent? Type of food consumed. Type of food is independent variable, and hemoglobin level or nutrition level is dependent variable. So like that, we try to explore the association between this set of independent and dependent variable in the descriptive research design. So that is descriptive research design. So usually exploratory research, descriptive research are more popular in the other social science subjects like sociology and political science,
To some extent, these studies are also conducted in social work. The third type of research design is experimental. As the term itself denotes, experimental means there will be some experiment in the research study. So this design is more popular in psychology branch, education, to some extent in social work. In education, very popularly this design is used. So what is experimental study? The researcher identifies a sample and divide that sample into two equal parts. For example, sample size is 50. Researcher divide this 50 into two equal parts, 25 and 25. First part is defined as control group. Second part is defined as experimental group. So researcher experiment on the experimental group and try to see whether the experiment is impacted on the group or not. So usually in education research they use different teaching aids. For example, use of blackboard is old method. So use of this audiovisual aids is a new method. So in education research they experiment this audiovisual on the experimental. So how they do it? They take one class, maybe 7th class, take one subject, maybe botany, and they want to explain the photosynthesis, concept of photosynthesis. So the control group, 25 control group, the same researcher being a teacher, explain about photosynthesis by using blackboard. And with the control group, the experimental group, the same researcher teach about photosynthesis to control group using audiovisual aids. And after that lesson is completed to both the groups, control group by using blackboard, experimental group by using audiovisual aids. After completion of one unit, a test is conducted to both the groups. Same test is conducted to both the groups. So after conducting the test, the results are compared between control group with experimental group to see the impact of the new teaching method used, that is use of audiovisual. If the experimental group students score better than the control group students, that means the experimental is useful, the experiment is impactful. So this can be used instead of using blackboard. So this is how the experimental studies are used mostly in psychology and education, also to some extent in social work. And then we have evaluative or impact assessment designs. As the term evaluative itself clearly spells, it is evaluation of the development programs. So if we undertake a study, choose for a topic to evaluate some government schemes, then Beti Bachao Beti Padhao scheme is there, whether Beti Bachao Beti Padhao is impacted on the society in order to reduce gender discrimination. If you are going to make evaluation of the schemes or programs implemented, then we adopt the design called evaluatory research design, in which we see what was the objective of that program, whether those objectives are achieved. So who are the target groups of that particular program? We make respondent as the target groups. So Beti Bachao Beti Padhao scheme was targeted on all the society. There may be a scheme like you can make an evaluation of old age pension scheme. Old age pension is given to those who are destitute and orphan. So who will be the respondents in this? The elderly persons receiving old age pension will be the respondents. So you can make evaluation whether old age pension is reaching them on time, whether all the pension is reaching or some part of the pension is taken by somebody in the form of corruption. Like that we can conduct evaluation study. If we choose any program or any scheme to make evaluation, then we adopt evaluatory or impact assessment design. And the fifth design is action research. So action research is again other form of evaluatory research
the difference between evaluatory research and action research is very slight. Evaluatory research design is used with the projects already completed. If there is a project for 3 years, after 3 years that evaluatory study is done. But action research is done on the ongoing schemes or ongoing programs. And purpose of action research is to make evaluation of the ongoing programs, and if there are any limitations, to suggest those limitations to overcome and implement the improved version of the program. So both are evaluatory. Action research is done concurrently when the program is ongoing. Evaluatory research is done after the program is completely implemented. And the sixth design is intervention research, very important for social work researchers and even for economics and other disciplines also. So intervention research is basically, the purpose of this design is to make interventions in the community or in the society in some particular group. So there are 5 important stages of this design. So if you want to do intervention research, the researcher has to choose the intervention group or community. Whether I want to do intervention with a group or community, that is first decided. And the second stage, need assessment of that particular group or community is made. What is needed for the development of that group or community. In third step, based on the need assessment, intervention programs are developed by the researcher. In fourth step, developed intervention programs are implemented on that group or community. And the fifth step, after intervention, assessment is made whether there is any change or not. For example, I may choose one woman self-help group for intervention study. That is, the number of women in that group is 15, for example. So at the first step, I may make assessment how many of them are literate. Out of 15, only 2 may be literate. Only 2 of the members have the literacy and numeracy skills, and the rest of the 30 they don't know anything. They are completely literate. That is the first step. First step is choosing that group. Second step is need assessment, in which I came to know that only 2 women are literate, rest of the women are completely illiterate. So in the third stage, I can develop some literacy program in order to make them literate. So that can be implemented for 6 months or 1 year. So after the night school or literature program is implemented to the rest of the 30 women members, once the intervention is completed, then I see after the intervention is completed how many of the SHG women are after intervention they are literate or illiterate. So I make once again after intervention their assessment. So before intervention only 2 were able to read and write. After intervention there will be some improvement in the number of women about literate. So whatever the change is there, before intervention only 2 members, after intervention maybe 6. The additional 4 SHG members who learned literacy skills would be the result of the intervention. So this is how intervention research design is adopted. So finally, participatory approach. So participatory approach is advocated by World Bank and anthropology, ethnographic study it is basically. So in order to study community issues, in order to make a need assessment, this participatory approach is adopted. So usually in participatory approach, the researcher will be part of the community, researcher will be in the place of the community, researcher experience the experience of the community members and then understand the problems and write the research report. So we very popularly we make use of PRA, RRA, microplanning. These are the part of the participatory research. So if we undertake any topics related to community study, community development plan or any community studies, we adopt participatory research designs. So these are the very important designs. There are other designs also. I am not covering those. I stop here with this types of research design usually used in social science research. Sir, I have a doubt. Please. Sir, if we have a combination of 2 things, for example, you said experiment and descriptive, sir. Yeah. For example, for 4th one, let's take an example, impact study. Okay. Government introduced a model. Related to that, I want to study
to what extent that model achieved the targets. Okay. But people are unaware about it. People are using that model, but they are unaware of that. Okay. First, I want to make a literacy program workshop. There, I am going to give awareness to that. After that, I want to do a research, like pre-workshop and post-workshop. Okay. How I need to, under which study research design it will come. So if you want to focus more on the awareness building, then it should be intervention study. If I focus more on impact factor, then it should be evaluation study. So for a doctoral level, only one design is advisable. Don't go for two designs. Because if if you mix with two designs, the type of analysis, type of hypothesis again differs. So it will become complex for writing the research report. So out of interest, after your research, you can think of those. But at the doctoral level, limit to one design only. So that it will be easy, no complications will be there. under evaluative research design only I can do that. If your focus is more on evaluative, focus on evaluative. If your focus is on intervention, then you think of intervention study. My presentation is over. Now it is open for discussion. Okay. No questions? Thank you. Thank you, sir. It was a very tough job for me because too many things are there. Only this one topic requires 2 hours of time. So I just try to give, a overview of these topics. Thank you, sir. Good evening, everyone. We have a good session on research methodology and its types, delivered by Dr. G.V. Sonasar from Kamadeva University, Jaipur. On behalf of the university, on behalf of the department, and on behalf of all the delegates, we thank Dr. G.V. Sonasar. Thank you so much.
ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಸರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರೇನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡುವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ವೋ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವೋ ಅದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. Now we talk about what is qualitative and quantitative. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಸರ್ಚ್? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನುವುದು these two are different syllables. ಒಂದು ಸಿಲಬಲ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಒಂದು, ಅದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಆದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಿಲಬಲ್ಸ್. ಒನ್ is prefixing RE and the verb is search. ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋ ಪದದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎರಡು ಪದಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಚ್. ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಎಗೇನ್, ಎಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಎಗೇನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಪುನರ್ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್. ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುವ ಕ್ಲಾಸ್. ಕೆಲವು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ದೇ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೀಸ್. ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಅದರಿಂದ ವಿ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ than the class. ದೊಡ್ಡದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಊಟ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾಕೆ ರಿಸರ್ಚ್? ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಸರ್ಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್? ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ a one-time scientific attempt also may be a fluke. One-time investigation may be a fluke. Fluke ಅಂದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ. ನಾವು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ರುಚಿ. ಇದು ಫ್ಲೂಕ್ ಅಂದ್ವಿ. ಫ್ಲೂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಏನೋ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ
you have to keep on doing the study even if it is same study. ಒಂದೇ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಮಾಡಬಾರದ ಅಂದರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ರೀಡರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅವರು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್. ಬಾಕಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು. ದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮಿ ಒನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. He said very important question I am asking you. ಅದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ 1984 ಅಲ್ಲಿ 84 ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಇಫ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್, or we can also say if mother is a AIDS patient, if she is pregnant, ಅವಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು will he carry HIV positive or will he be free from HIV positive? ನಾನು ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ the child also will get HIV positive. I got the job. ಅದೇ ಉತ್ತರ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರು ಜಾಬ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ that was the correct answer. ಇವಾಗ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. That's what we are talking about research. What was true some years back with the limited technology, with the limited infrastructure, that may not be true today. Because society is dynamic and hence you have to search again and again. That's why it's called research. ಮುಂದೆ ಬಾರಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್. ನಾನು PhD ಮಾಡಿದ ಟಾಪಿಕ್ 1980ದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು when the persons sustain head injury, what would be their problems? This was my topic. I repeat again. When individuals sustain head injury as a result of traffic accident, what would happen to them, to their family, to their children, to their personal and social life? This was my study. You may ask one question. ಯಾಕೆ ಆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? Even now we say, if you say that you are taking up a study, my first question is, why you have chosen the topic? If you say, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, my guide ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪೋ ಒಪ್ಪೋ ನೀವೇ ಕಾರಣ. ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಾರಣಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು. One lady has chosen a topic on alcoholism. I asked a question, ಯಾಕಮ್ಮ, why you have chosen the topic on alcoholism? She said, my husband was an alcoholic. He died out of alcoholism. ಅದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್. Selection of the topic can also be on the basis of personal grounds. ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ. I have chosen a topic on HIV positive. Why? We have more cases in Bagalkote, sir. That's why I have taken. Correct. I want to serve the society better. Correct. Scientifically, I have observed that this topic is not touched by other researchers. Excellent scientific answer. Selection of the topic need not be on scientific grounds. It can also
so be other personal thoughts. But when once you select a topic, and once you formulate a problem, the formulation of the problem will be the first scientific step. Selection of the topic is the first step. Let me give you just a word. Selection of the topic is the first step. Formulation of the problem is the first scientific step. Scientific and the padakve, Narudali. You will come to the point again. Why I have chosen the topic head injuries? My answer at that time was, in the whole of Tamil Nadu, anyone who sustains a head injury has to go only to two places in the whole of Tamil Nadu. One, either you have to go to Chennai, that time Madras, or you have to go to Madurai. ಈ ಎರಡು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿನೂ you don't have experts. Limited medical facilities. So one more problem is head injury ಆದ ಮೇಲೆ if you are able to provide medical help within 1 hour, there are chances of survival. That 1 hour is called as golden time. If the golden time expires, the chances of death are much more. Andre, hospital ಬರುವ patient ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 50 accidents ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರುವಾಗ 30 ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಬಂದ ಮೇಲೆ how many will recover? ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. How long? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Because when once there is a damage to the brain, that will be irreparable. Any loss of cells in the brain will be forever loss only. It will not be regained. So that is the reason we have chosen the topic. Subsequently, helmet rule came afterwards. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಒಬ್ರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ತನಕ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. Can you imagine somebody entering into the classroom without head? ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. That's the reason we say head is more important. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ recently brain transplantation ಆಗಿದೆ. ಬ್ರೈನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ತರ ಒಬ್ಬರ ತಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ. ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್. ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರ ದೇವರು ತಲ ಬೇರೆ ಬಂತು. ಅದೇ ತರ ಒಬ್ಬರ ತಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 150 ಕೋಟಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್. ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು? ತಲ ವಯಸ್ಸು 25 ವರ್ಷ, ಈ ಬಾಡಿ ವಯಸ್ಸು 50 ವರ್ಷ. ಈಗ ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು? ಅವನು ಬಂದ ತಲ 25 ವರ್ಷ, ಅವನು 25 ವರ್ಷದ ತಲ, 50 ವರ್ಷ ಬಾಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ, ಪೀಪಲ್ ಸೆಡ್ that plus this divided by 2. 25 divided by 50 is equal to 75 divided by 2, 38. ಅದೇ ತರ. So let's come to the point again. Selection of the topic is the first step. Formulation of the problem is the first scientific step. In a simple words, I want to know from you, what is research? Very simple.
research is a way to finding the answer for a particular questions. ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್? So research is activity what you have found and what I can found after some time or some situation, that is the field for research. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೊಂದು ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟಿದೆ. ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಮ್ಮ, So is a systematic study of a particular phenomena. Research, it is a scientific way of finding some knowledge. finding some knowledge. One particular area of So searching for new knowledge. Huh? Searching for new knowledge. Go and search. You like nothing new. Okay, anybody who can give a very comprehensive, very simple definition, not to confuse people. Yes, sir. Anybody? Adding a new knowledge to the existing knowledge. Answer? Adding a new knowledge to existing knowledge. Systematic study. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. Sir, investigate again and again or search again and again. again and again ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಅದು ಮೂರನೇ nothing wrong. It's a systematic study to produce knowledge. Research means, in the simple terms, finding an answer to a logical, reasonable question by adopting scientific procedure. ಬರಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ನೋಡಿ. What he said is finding an answer to a question he said. What I said is finding an answer to a scientific question I said. There is a lot of difference. There are two ways of finding answer to logical questions. One is scientific method. The second is called common sense method. Common sense method means without any investigation, you come to a conclusion. ಒಂದು ಲಾರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು we come to a conclusion. Our lorry drivers are very bad fellows, very rash fellows. ಕುಡುಕುಡು ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ಯಾರು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಘಟನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಒಂದು ಘಟನೆ ನೋಡಿ ನಾವೇ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ that becomes a common sense approach. ಮೇಡಮ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ, sir, I want to conduct a study, sir. Workers are not very regular to the work. There is a lot of indiscipline on the campus. We want to take up a scientific investigation. The boss says, ನನಗೆ 40 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಕಬೇಕು, ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಡುಕುರು ಜಾಸ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Within 5 minutes, he will say causes. Within 2 minutes, he will give solution also. Finally, 7 minutes, and whole thing will get off. ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ವಿತಂಡವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಬೇಕಾ ಇದಕ್ಕೆ? 2 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಅದೇ. ಬಟ್ ಒಂದು, sometimes it may click also. That's what I said, fluke. Many times it will be failure. So, finding an answer to a logical question, please understand, question should be logical. If you ask me a question, why earth is round? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾ ಅಂದ್ರೆ, according to me, this is a nonsensical question. ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಮ್ಮ? ಏನು ಉಪಯೋಗ?
We have people who take up monotonous work. She takes up a research work on job satisfaction of employees of tire factory. Good. He takes up job satisfaction of employees of cotton industry. Good. He takes all job satisfaction only. Industry varies. Do you say that this topic is good? Morning I said, UGC and other funding agencies will not entertain this type of routine, monotonous topics. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಥೀಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಓದಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ? ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಓದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪೇಜ್ ಓದಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ರೆ that becomes good thesis. If your goal is only to get PhD, then that is not enough. PhD is only a license to take up quality research work afterwards. If a person says, sir, I am a doctor, I have cleared my MD examination, that's all, sir. ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, MD ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು, your next question is what do you do afterwards? ಇಲ್ಲಮ್ಮ MD ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಇದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು MD ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ವೇ PhD ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಏನು? The same is the case here. So, finding an answer to a logical or reasonable question by adopting scientific procedure. Now, what do you mean by scientific? Scientific. Science, scientific. Scientific ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. ಏನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ, the result which I have obtained from this investigation is correct. That is not scientific. Scientific refers to the procedure which you have adopted. If your procedure is logical, ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತುರವಾಗಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಅಳುವುದು. ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಹರಿ, ರಿಪೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೀಜರ್. ಆತುರವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಳುವುದು. ಆ ಆರಾಮ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ರೆ ವೈವಾಹಿಕವೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆತುರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡುದು, ಆಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಅಳೋದು. ರಿಸರ್ಚರ್ ಆತುರವಾಗಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಸರ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ನೀವೇ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಸಮಯ 1000 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಡೇಟಾ ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಥೀಸಿಸ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲ. ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಗಂಡಸರ ಜಾಬ್ PhD ಯಾಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ PhD ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸೋಲ್ರೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, 10 ದೂರ ಅಂತ ಬಂದ ಅವ್ರು ಬಂದ ಪ್ಲೇಸೇ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲೇಸೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ PhDಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಊರಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿದ್ದರೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ
ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದೇ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ. A person who got Nobel Prize has used only 1/10 of his brain power. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವುದಲ್ಲ ಇದು. 5 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಓಕೆ ಸರ್, ಫೈಂಡಿಂಗ್ an answer to a logical question by adopting scientific procedure. When we say scientific procedure, there is a prescribed way of carrying out your scientific work. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ frame the rules first and play the game afterwards. Prepare the methodology first, implement your planned methodology afterwards. Frame the rules, play the game afterwards. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆಟ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್. ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮೀನ್ಸ್ there is a way. That way only we have to follow. That's what we say scientific way. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಜಮಾರ್ಗ. ಯಾಕೆ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ, ಕನ್ನಡರು ಹೋಗೋದು ಸೋಬದಿ ಮಾರ್ಗ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಬದಿ ಮಾರ್ಗ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, now let's come to the first point. Here's the next one. Research design. The overall plan of your research work from the beginning till the end is called research design. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವವರೆಗೂ you have to plan. What is my study? What are the objectives? Where the study has to be conducted, how to get data, what are the tools I have to use, what sampling method I should adopt. After getting the data, how I should analyze the data, how to present the data in the form of tables, how to analyze the data, how to present everything in a systematic way. To carry out this study, how much time I require, how many persons help I require, how much money I require, all put together is called research design. Samshodhana Yojana is what we say research plan. Plan everything beforehand. But vastava ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ things may not go according to your plan. Small changes can be made, but drastic changes should not be there. ಅಂದರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ you go to an architect, he will give a plan. That plan is called a blueprint. This plan is prepared on the basis of your budget, on the basis of space available. He will say that ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ, that's called a blueprint. Get the approval of the local corporation. When once everything is ready, you start your construction according to the plan. ನಡುವದಲ್ಲಿ cement rate has gone up, the steel rate also has gone up, budget has collapsed ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. You require another 10 lakhs. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ,
ಅಪ್ಸ್ಟೇರ್ ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂದೇ ಸಾಕು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲು ಬೇಡ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್. ಬಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಿತ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ that is not plan of the house. Foundation remains same. The infrastructure, the structure which you see on the top, you can make modifications depending upon the requirements. But without a plan, if you go for construction of the house, you don't get house, you get a shed only. Shed ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. If you want a beautiful house, you need a beautiful plan. If you want to conduct a good research work, you need a good plan. Plan well. Take your time and then execute. If your planning is good, execution becomes simple. When planning is bad, you keep on repairing everything till the end. So, what is where I should get the data, what method I have to follow, that method I am talking about. Overall planning or strategy used to carry out research and to answer research questions. Research starts with question only. A question you frame, at the end you find answer to the question. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವೇ ಸಂಶೋಧನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೂಟಬಲ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇರಬೇಕು. The study plan, how, when, where of collecting and analyzing the data to answer the proposed research questions in a valid way. ನನಗೆ ಡೇಟಾ ಏನು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, what method I have to use in getting the data. That also includes to offer justification for using a particular research method. ನಾನು ಯಾಕೆ ಆ ವಿಧಾನವೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. If you say my study is I have used the quantitative method ಅಂದರೆ next question is ಯಾಕೆ. If you say qualitative method ಅಂದರೆ you have to give justification. Whatever method you propose, give a valid justification. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಬೇರೆ ಓದ್ತೀವಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಬೇರೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಬಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ we use case study methods ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ. Research methods can be classified broadly into two. One is statistical method, the second one is case study method. What is statistical study? Social science ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Taking very few individuals only, adopt a sampling method, use an instrument to collect the data. After collecting the data, analyze the data, present the data in the form of tables, use a suitable statistical techniques also, and arrive at the conclusion and make generalizations on the basis of the evidence which you get. This is called statistical study. This is what we do. But there is another type of study that comes under a qualitative method called case study. Now, what is case study? Case study means an intensive, in-depth. What is that? Intensive, in-depth
analytical study of one case or few cases. In-depth analytical study of one or few social units. I repeat again, case study means an in-depth and analytical study of one or very few social units. Next, what do you mean by social unit? A social unit may be a person, a family, an institution, a group, a village, a district, and a country. This is called social unit. Social unit means ಜೀವ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಜೀವ ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, you can say social unit. We have 90 colleges under this university. I want to study 50 colleges. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್. In this particular college, I want to study faculty members. The unit of study is faculty members. So unit you have to define. What is the unit of your study? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ in social studies, the unit is family. Collect data from each and every family. You have defined ನನ್ನ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ family is the unit. But ಯಾರಿಂದ ದತ್ತಾಂಶ ಪಡೆಯೋದು? The responsible person in the family will give information. Who is responsible? Here also you define. Responsible persons means ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ಆ ಹಿರಿಯ ಮಗ, ಆ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು. ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ, ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಮಗ, ಆ ಮಗಳಿಂದ ಡೇಟಾ ಪಡೆಯಬಹುದು. This will be good explanation that you offer. Now, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೂಪವಾದ ಕೇಸಸ್ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಬಂದರು, ಕಾಫಿ ಟೀ ಕೊಟ್ಟರು, ಹೋದ್ರು. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಮಾಯಕರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಸ್ತಾ ಕೊಡಮ್ಮ. ಓಕೆ, ನಾನು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಕೇಸ್ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಕೇಸ್. ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್. ರೈತರು ಅವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎ ಕ್ರೋಬಾರ್ ಆಫ್ 6 feet, a crowbar of 6 feet fell from the top, pierced through the head. ಈ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕ್ರೋಬಾರ್. ಕ್ರೋಬಾರ್ ಇದರಿಂದ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಏನೋ ಇದೆ, ತಲೆಗಳಿಗೆ ಇವನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ ran away. Even with great difficulty he reached the hospital. 8 surgeons joined together and removed the crowbar from the head. Crowbar ಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ಹೆಡ್ ಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಹೋದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಈ ತರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ.
ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ. It happens because this is the very delicate part. ಈ ಕೇಸ್ ತಗೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಯಾರೋ ಲಾಯರ್ 10 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ somehow he completed LLB. He is the great lawyer in High Court. ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವರು ಮೂಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇವನ ಹತ್ರನೇ ಕೊಟ್ಟು. ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನೀ ಪಾಠ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್. ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲೋ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಇರುವ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈನಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಹೀರೋಸ್. ಸೊ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕೇಸಸ್ ಮಾತ್ರವೇ ತಗೋಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಕೈ 2 ಕಾಲಿದೆ ಸರ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಇದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ 6 ಕೈ 7 ಕಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಛೇದ ಮಾಡಿ. That's something unique. So case study means an in-depth analytical study. You can conduct a study of an industry. When it was started, how it was started, who started it, the sales, the marketing, the reputation, everything you have to study. I want to study this boy. Your history and your parents, ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ, your education, your ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವ್ರು ಓದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ. But one thing is, case study will never be a complete one. ನಾವು ಎಷ್ಟು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು something will always be left out, like ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದಿದ್ರು something will always be there. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ಗಾಗೂ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ mergers and acquisitions, statistical study, merger and acquisition. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ he selected one organization where merger is a success and acquisition is a failure. ಒಂದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು 50 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. So this is called quantitative study. This becomes qualitative study. Quantitative and qualitative, good method. Quantitative or qualitative correct. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು. So statistical study, case study ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ go together. That's what we say. Mixed methodology. Okay, what? Mixed methodology. Yes, do sir. New want to picture? Next one. No. Previous one. Okay. Next one. Okay. Research is like the very aspect. Let's devote sir. Now the percentage. Previous one. This one. Quantitative loading. Quantitative. Next loading. Quantitative methods. Research methods can be classified into 3. One is quantitative, dhanatmaka, qualitative, gunatmaka,
ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಇರುವುದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. Most of the studies use mixed methodology. ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದಾದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್, they are hardly found. So, ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವರ ಸ್ಟಡಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 80% ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್, 20% ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್. ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ 95% ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್, 5% quantitative. If you ask economics person, they say 70 to 80% quantitative, 30% qualitative. Right. History ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ 98% qualitative, 2% only quantitative. Both will be there at varied degrees. Not quantitative method is collection and analysis of numerical data. ನಿಮ್ಮ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸಂಖ್ಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, that's what we say quantity. Quantitative data use statistical techniques. Statistical techniques ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, when your data are in terms of quantity, then only you can apply statistics. Especially if you apply advanced statistical techniques like t-test and f-test. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. t-test, f-test ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಬೇಕು. If you use some other sampling method, t-test, f-test ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. That becomes unethical problem. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 2,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ are there. I want to conduct a study on the opinion of the students about the new education policy. 2,000 ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಬದಲಾಗಿ I will only select 500 students, get data from them, analyze the data and make it applicable to the total. That's what we say generalizations. Whatever results you get from 500, you are making it applicable to 2,000. That's what we say generalizations. This is what we say statistical techniques. ಈ ತರ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಯು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಫಿನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. There are 2,000 students are there on the campus. ಯಾರು ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ MA, MSc, MCom ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓದೋರು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಓದುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. That's what we say exclusion criteria ಅಂತ. ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. That's what we say sampling frame. ಈ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಂದ you take 500. Which method you use ಅಂದ್ರೆ you have to use random sampling only. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ there are 2 rules in statistics. ಏನು ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು inertia of large numbers. The second one is statistical regularity. The law of inertia of large numbers.
law of statistical regularity. Both are laws only, LAW. Record ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, just for me only sir. ಹಂಗೆ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಇದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಮೀ? No sir. ನೋ. ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಎರಡು ಕಾನೂನುಗಳು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾನೂನುಗಳಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. One is law of inertia of large numbers. ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ wherever possible take large size sample ಇದು ಅರ್ಥ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. If you have money, if you have time, if you have all other resources, taking up a small size sample is not correct. ದುಡ್ಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಉತ್ತಮ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ a big sample is always a stable sample ಅರ್ಥ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೇಬಲ್. If I have 1 rupee coin and if I toss it 3 times ಏನಾಗಬಹುದು? 3 ಹೆಡ್ ಆಗಬಹುದು, 3 ಟೈಲ್ ಆಗಬಹುದು, 2 ಹೆಡ್ 1 ಟೈಲ್ ಆಗಬಹುದು, 2 ಟೈಲ್ 1 ಹೆಡ್ ಆಗಬಹುದು. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಏನು ಬರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. If you toss the same coin 500 times ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 240:260 ಆಗಬಹುದು, 235:265 ಆಗಬಹುದು. It will be very very near to 50%. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇ ಮಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಮರಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ. ನಮಗೆ ಬಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಂಬಬಹುದು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಎಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕು? There are rules again. ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ if you are collecting superficial data, take up large size sample. ಈ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏದೋ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡವರೆಷ್ಟು, ಚಿಕ್ಕವರೆಷ್ಟು, ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು, ಮನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇದು. If I require only 10 minutes information, if all questions are at superficial level only, superficial ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್, ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು? ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಡೆಪ್ತ್. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಐ ವುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್, ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ 4 ಮನೆ ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅತಿ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ 5. ಓಕೆ, 4 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಿವಸ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು? 8 ಗಂಟೆ ಸರ್. ಮನೆಗಳು ದೂರ ಇದೆಯಾ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 32. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ? 1000 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದಾ? If you are doing PhD work, please remember, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳು ಇರಬೇಕು. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. PG ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸರ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ 15 ದಿವಸದಿಂದ 1 ಮಂತ್ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ದೊಡ್ಡ PhD ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೋದಿಲ್ಲ.
ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಸೊ if the data are at superficial level, take large size sample. If the data are in-depth in nature, analytical in nature, small size sample saku. If your study is longitudinal, take up large size sample. Longitudinal andre? For longer period of time. Yaru? Somebody is. Madam, yaru? Madam. Sir, longer period of time study. ಅದು ಹೇಳಿ ಪದ ಏನು? Longitudinal. Longitudinal means getting the data from the respondent only once. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಒಂದೇ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರೋದು. If I visit the place only once, if you are collecting data only once, that becomes longitudinal. But if you are collecting the data 2 times, it's called before after. Same person collecting data at 2 times, at 2 different times, to see the progress made, to see the change. Avaga, that becomes before after. So before after, longitudinal, sorry, I am very sorry, please. The first one is not longitudinal, cross-sectional. Heading I say that longitudinal, cross-sectional, before after. Cross-sectional means collecting the data from a person only once only. You don't go to him again for collecting the data. If your data are from an institution, you visit the institution only once only. Everywhere you collect only once. If you are collecting data in one stroke, you don't visit again, that becomes cross-sectional. If you are collecting the data from a person now, from the same person after 3 months, from the same person after 6 months, from the same person after 1 year, that becomes longitudinal. Longitudinal means getting the data from the same person at regular intervals. I have done the study on head injury this morning, I said. After sustaining the injury, first time interviewed the family. After 6 months, 3 months again, we interviewed the family. After 6 months again, we interviewed the family. After 9 months again, we have interviewed. Collecting same questions to the same person. Time is different. That's called longitudinal study. Correct, Amiga? No confusion. Longitudinal means following the case for a long time. Longitudinal study. We have invested money in a company. I want to see its progress immediately. After 6 months, after 1 year, after 2 years, that becomes longitudinal study. Cross-sectional means collecting the data only once only. ಮೂರನೇದು ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ. ಬಿಫೋರ್ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಇವರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವರ ವೆಯ್ಟ್ 60 kg. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ 65 kg. ತಿಂದಿದ್ದೆಷ್ಟು? 5 ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್. ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಜೀವನ್ ಟೌನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ತರ, ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಈ ತರ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿದ ಅರ್ಥ. ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್.
ಕೂದಲು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ ಮೇಲೆ After 6 months. Before the ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸೇರಿಕೊಂಡು a good salesman is one who is able to sell a coup to a bald-headed person. So I am able to sell that thing. Okay, sir? I told you. It's actually it's okay. Good. There is one classification. On the basis of number of times you approach the person, it can be longitudinal, it can be cross-sectional, it can be before after. Next, on the basis of the method which we use, we can classify the research method into three ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯದು experimental, second one is non-experimental, experimental and non-experimental, third one is quasi-experimental. Experimental study, quasi-experimental study, non-experimental study. Experiments, that means a pure experiment may not be possible to be conducted in social sciences. A pure experiment can be conducted only in physics and chemistry only, because you deal with the lifeless objects there. But in social sciences, we deal with human beings. Human beings are quite unpredictable, and hence pure experimentation is not possible. We don't say not possible, difficult. Some attempts are made in the field of psychology to conduct experiments in the lab, but majority of the experiments are not pure experiments. Pure experiment means introducing a stimulus and finding the effect of it is called experiment. Or introducing an independent variable to see its effect on dependent variable is called experiment. Independent variable, dependent variable. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಿಕ್ಷಣೆ independent variable. Improved performance is called dependent variable. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದು. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ independent variable, then ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ is dependent variable. Giving incentive in the industry to the workers, improved attendance. Incentive is independent variable. Improvement in attendance is called dependent variable. In every experiment, you see two variables. One is experimental, another is control variable. Experimental variable and control variable. In social sciences also, you can have experimental group and control group. In drug trial also, we have experimental group and control group. A new drug has come in the market. We are using the drug on people, some patients. We are keeping another type of patients there. The new drug is not given to them. After some time, we see the difference between the two. The difference can be attributed to that of the effectiveness of the drug. It may be failure, it may be successful. Please understand, no drug will come to the market without a drug trial. Only thing very fast ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಕಾರಣ ಏನು? ಟೈಮಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು. Otherwise they take time, test it once, twice, and before it comes to the market. That means when it comes to the market, you are sure that the quality is of very high. Experimental group, control group. But in social sciences, can you conduct experimental group? But ethical issues will come. For example, ICDS block ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ನಾವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕೊಡುವುದು,
ಅದೇ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಗುಂಪು their health status is very good. ಯಾರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ವೋ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಎರಡಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ our experiment says that supplementary nutrition improves the health status of children ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. This is an experimental study. ಈ ಸ್ಟಡಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನೈತಿಕ ಆಗಿ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಪ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ. Many ethical issues will come in the way of experimental designs in social sciences. The best one is quasi-experimental design. Here we are not introducing the independent variable. Tsunami ಬಂತು, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ವಾಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್. ಸುನಾಮಿ ಬಂತು, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ. ಸುನಾಮಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಪ್ರಭಾವ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಆದರೆ ಸುನಾಮಿ ಕಾರಣ ನಾನಲ್ಲ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಂತು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರು. One boy is with the mother, another boy is taken care of by somebody in Himachal Pradesh. 20 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇರೆ, ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇರೆ. ಸೊ ಏನು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರಾಗಿದ್ರು, ಮೋನೋಜೈಗೋಟಿಕ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಈ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವಲ್ಲ. ಏನೋ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Accidentally they are separated, which you came to know afterwards. But this occasion you are making use of. Tsunami ಬಂದ ಮೇಲೆ so much research work has been done. Because ಕೆಲವರು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಡ್ತಾ ಇರುವ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ರೆ ಎಸ್, an occasion has come, make use of it. Cyclone ಬಂತು, make use of it. Quasi-experimental. Quasi-experimental means you have not created the scene. ಆ ತುಫಾನ್ ಬರುವುದು ನೀವು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಂತು. That's called experimental, non-experimental. What is more important is these studies will have hypothesis and we test hypothesis. Hypothesis testing designs. Experimental, quasi-experimental, non-experimental. Non-experimental means it can be descriptive design, it can be explorative design, it can be correlational design. Descriptive, ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ವಾಟ್, ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ. ಪೀಪಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಟು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ. ವೈ? ಕೊರಿಲೇಷನ್. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಮ್ಮ? 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ 13,400 ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರ ನೋಡಿದೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. 1
1 ಗ್ರಾಮ್ 14,000 ಆಗಿದೆ. Yes. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 30,000. When the demand goes up, when the price goes up, will the demand also go up? ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? Depends on product. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಪ್ರೈಸು ಜಾಸ್ತಿ. Both are moving in the same direction, either upward or downward. That's called positive correlation. If one is moving up and another is coming down, it's called negative correlation. ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಕೊರಿಲೇಷನ್. ಬಟ್ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ತರ ಕೊರಿಲೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಕಾಸೇಷನ್. ನೀವು ಸುಮಾರಾಗಿ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಕಾಸೇಷನ್ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅನೈತಿಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಮಗಳ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ. I have studied 100 families ದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಐಕ್ಯು, ಮಗಳ ಐಕ್ಯು ನೋಡಿದರೆ ಅಮ್ಮನ ಐಕ್ಯು, ಮಕ್ಕಳ ಐಕ್ಯು ಅವಾಗ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಯಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ್ರೆ ಮಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅನ್ನೋದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. Can we say that? This is the cause for that? I can say one thing. ಮಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಕಾರಣ ತಾಯಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಎಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗೋದ ಕಾರಣ ಮಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ತಪ್ಪು. ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೈಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಿಲ್ವಾ? ತಾಯಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟು, ಮಗಳು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟು. ತಾಯಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಗಳು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಲಾ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು, ಲಾ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಒಂದು. ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವೇರೆವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ವೇರೆವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಫಿನಿಟ್, ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆದಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, if you know the starting point and ending point, then go for random sampling only. Don't go for non-random. Non-random ki ಹೋಗಬಹುದು, but you have to go for random sampling only. When the universe is not known to you, you have to go for non-random only technically. So random sampling is much better than non-random sampling. We have different types of random sampling. ಏನ್ ಸರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್? ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಏನ್ ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡೋದೀಗ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಕೆಲವರು ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಾ? ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಏನು? ಟೋಟಲ್. What are the types of random sampling? Simple, systematic. Simple, very simple. Systematic. Cluster. Lottery method. Cluster. It's called simple random. Simple random, stratified random, systematic random, Cluster. sampling. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ
ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಏನು ನೋ, ನೀವೆಲ್ಲ UGC ಪಾಸ್. ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, the one which is odd in random is systematic random sampling. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ only the first point is random, not all other points. First point is at random. Suppose there are 1,000 students are there. I want 100 students as sample. ಅಂದ್ರೆ 1:10. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 10 ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು. So what I do is I prepare the list of 1,000 students first. I keep the list, that's what we say universe. Then I take 10 kits. ಪ್ರತಿ ಒಂದು kit ಇಟ್ಕೊಂಡು I take one number. This is random. Suppose you get a number of 7. ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 10 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 17, ಅದಕ್ಕೆ 10 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 27, 10 ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರವೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್, ಬಾಕಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ cannot be called strictly random sampling method. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಈ ತರ ಬರೆದಿದ್ರೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಈ ತರ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನೋ ನಾನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವುದು ಪರ್ಪಸಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಲಿಬರೇಟ್. ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ನನ್ನ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಪರ್ಪಸಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಮೂರು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. We have quota sampling, we have snowball sampling, we have accidental sampling. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲೇಬಾರದು. ಏನದೆ? ಸ್ನೋಬಾಲ್. ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ never go for accidental sample, because that is not scientifically correct. So you can go for purposive sampling. ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ purposive sampling only. Very, very accurate, because all depends upon the purpose of your study. All depends upon your judgment power, and all depends upon how deliberate you are in selecting it. Adi mukhya. Shall we go fast? Time agutide. Think. Quantitative study idalli there is a hypothesis. We test hypothesis. We have tables, we have graphs, we have lot size sample, we have closed-ended questions. Please understand, closed-ended questions are questions having definite answers. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಊಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆಯ್ತು. ಎಸ್ ನೋ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉತ್ತರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜನರಲ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್, ಕ್ವಾಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್, ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ನಾನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್, ಸಂಖ್ಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಗುಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಬಿಲೀಫ್ಸ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ಒಪಿನಿಯನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪದಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಭಾವನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Mainly used in social science research, example, philosophy department, history, sociology, anthropology, literature. Quantitative ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವವರು ಸೈಕಾಲಜಿ,
ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತಟಸ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂದರ್ಭ ಅನುಗುಣವ ಏನ್ ಸರ್, ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ವಾಲ್ತಾರೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನೋಡುದು, ಆ ಸೈಡ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು, ಸೆಲ್ ಇರಬೇಕಾ, ಸೆಲ್ ಇರಬೇಕನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು FDH ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಅನಂತದವರು BC ಒಂದು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಾಲೇಜ್ FDH ಕೊಟ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ? 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ತೋರಿಸಿ, ಅದು ಯಾರ ಜಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇದು ಕಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Statistics is a science, good. Statistics is an art, that's also good. Statistics is a separate language, ಅದು good. Statistics ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪದಗಳು ಡೈಲಿ ನಾವು ಆ ಪದಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯೂಬು, ಟೆಟ್ರಾ, ಪೆಂಟಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 20 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋದು ಹೇಳು, ಅಷ್ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಯಾರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರು, ಸರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವನಿಗಿರೋ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಅವನು ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಗ್ಗೆ ಓದೇ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೋಗ್ಬೇಕು? Requires qualitative analysis, not sophisticated statistical techniques. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್, ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪರ್ಸೆಂಟು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀ. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ವರ್ಡ್ಸ್, ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್, attitude, perception. It is more subjective in nature. The goal is to develop theories, gain deeper insight. Qualitative study ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ prepare ground for formulating hypothesis. It is to formulate hypothesis for the future investigations. Or some people formulate hypothesis, continue their work also testing the hypothesis. ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ hypothesis ರಚನೆ ಮಾಡಿ, develop a theory, and then prepare hypothesis, and will continue our hypothesis also. So these studies are to prepare hypothesis, ground for hypothesis. In-depth interviews we use, more open-ended questions. Open-ended questions ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ
person has to think and answer and not to give monotonous answers. Focus groups, taking a small group and talking to them, sadhana 6 to 8 persons. But the problem with focus group is somebody will dominate, somebody will sleep. 6 to 8 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬದೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಬಾಕಿಯವರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. Participant observation, which we have in anthropology department, ಜಾಸ್ತಿ. Participant observation ಇದೆ. The researcher goes to a tribal area, lives with them, observe them very closely, and then prepare the report. ಎರಡು ಬೇಕು. Observation and preparation of the report, and afterwards go for content analysis. Go to a tribal area or go to a rural area, take permission and go, or ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು you go. 2 methods. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. Stay there, live with them, and then finally prepare a report. Participant observation. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಂಶೋಧಕರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗುವಾಗ after some time he may forget what he is and what for he has come. ಈ ಗಂಡಸರು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 5ನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ. You forget your identity. What for you have come also you don't understand. But please understand, there is one great man. He has written a book. His name is Professor M.N. Srinivas. Participatory observation ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು. ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕ on the basis of his experience. Remembered Village. ಪುಸ್ತಕ ಹೆಸರು. That is a prescribed book in America, even today, UK, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ಆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ರಾಂಪುರ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಮೈಸೂರು, ರಾಮನಗರ, ರಾಂಪುರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಇಷ್ಟು ವಿದೇಶ ಯಾರದೇ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ತರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಇದ್ರೆ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹೇಳೋದ. ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ವಿಲೇಜ್. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಡೈರಿ ಆಲ್ಸೋ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ he recollected that, and that is the book he has written. Not on the basis of his content analysis. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸು ಆದರೂ he could remember and write. So M.N. Srinivas ಈ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. Go to a village, stay there, don't forget your identity, always remember that you have come for this purpose only. Don't take sides, don't join politics, don't contest the elections also. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಏದೋ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೌಡಿಸಮ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು, ಯಾಕೆ ಬಂದರು, ಏನಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂಥವ್ರು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ case study method, ethnographic, that's what I said, historical research, studying the past to understand the present and to anticipate the future also. ಹಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಈಗಿರುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು
This is what we say history. Vijayanagara Empire, Krishnadevaraya time. After Krishnadevaraya, ಈಗೇನಾಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಉಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಪೆಡಗೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಥಿಯರಿ ರಿಸರ್ಚ್, narrative research. A person who is kidnapped, you interview him. ಏನಾಗಿ ಸರ್ ಯಾರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಊಟ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ. Life experience is given that you have to make a note of it. A plane crash. ನೀವೇ ಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಮಯ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿದೆ, somehow ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತಮುಡಿ ಒಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇದೇನು ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ದೆವ್ವ ಬಂತು, ಒಂದೇ ದೆವ್ವ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಸರ್ವೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು. Mixed methodology. This involves combination and integration of both qualitative and quantitative methods. Please don't come to the conclusion that quantitative data or method is superior to qualitative. ಆ ಥರ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು. Both are equally important. ಒಂದು ಜಾತರದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ it should be qualitative method only. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಜಾತರದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you need qualitative data. So qualitative data, quantitative data, both are equally good. But if you combine both, it will be excellent. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಬರೆಯುವಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬರೆಯುವುದು. That's what we say. ಅದೇ ಸೇಫ್ ಸೈಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ. ಮೂರನೇದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೆ. Improved credibility of the work undertaken. Your work will be very much valuable. Astik, namaskar. Yes. Thank you, sir. Gopi, sir. Yes, sir. I have it. Where are you? Expert. Charge होता है. Any question, please? Madam, ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. You have some question to ask. Okay. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದು ಏನೋ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬಂತು. There is no standard format for taking the case study method. All depends upon your creativity. But you will be knowing how to write. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಥರ ಬರೆಯೋದು. ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಗ, ಆ ತಾತ ಆಮೇಲೆ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರ ಅಜ್ಜೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತೋ. You can understand how to present your data in a systematic way. Keep that in mind and present it. ಇದಕ್ಕೇನು ರೂಲು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದು
ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಪೇಷಂಟ್ ಹೋಗುವಾಗ he will write sign and symptom. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣೋ ಒಂದು ಸೈನ್, ನೀವು ಹೇಳೋ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಕಾಣುವುದು, ಇದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್, ಅದು ಸೈನ್. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್, ಕೈ ನೋಡಬಹುದು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ becomes a sign. Anything which is subjective, which cannot be understood, which cannot be observed, is called symptom. But ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎರಡು ಸೇರಿಸೇ ಬರೆಯುವುದು, ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ ಬೇರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಸರ್ ರೋಗ ಸರ್, 3 ದಿವಸದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಯಾವಾಗ ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೈನ್. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಫಾರ್ಮಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಉತ್ತಮವೋ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಒಂದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಲ್ಲ ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಷ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೈಫ್ ಸೇಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೇಸ್ ವೈಫ್ ಡಿಸೈಡ್. 3ನೇ ವರ್ಷ ಅದರ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡಮ್ಮ. We always say in the social work, especially in Gandhava, why don't you smile? It is free. ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. Indians are very bad in this. Observation is scientific one. Indians ನಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದು ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಂಡೇ ಇಂದ 8 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರಾಮಾಗಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಗುವುದಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಸ್ಮೈಲ್, ಲಾಫಿಂಗ್. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ದೇವರು ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಮ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್, ರಾವಣಾಸುರ ಅದು ಬೇರೆ ಫೇಸ್. ಸ್ಮೈಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ಯು ಮೈ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೆಂಬರ್ ನೀವು ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬಂದೇ ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಸಾವಾಸವೇ ಬೇಡ. ಎಸ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಸರ್, psychosocial and familial issues of women staying in working in the hostels. ಈಗ ಸರ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 1500 RTI ಕ್ವೇರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವುಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಂದು ಡಾಟಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಚ್ ಮೇ ವೇರಿ. ಈಗ ನಾನು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್.
ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಮುಖ್ಯ. ನೀವು TCS 20 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಹಾಕ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರೊಬ್ಬರು ಅಂತ್ಯೋದಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಕೀಮೇ ಇವು ಸ್ಟಡಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗ. ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕೀಪ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 10% ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಡೆಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ TCS ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ವಾ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇ 2-3 ವರ್ಷ ಇರುವುದು. ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆದ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈದಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ TCS ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುವ ದಿವಸ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್. ನೀವು ಹೋಗೋ ದಿನಾಂಕ ಟೈಮು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ UGC. ಏ ದಿವಸ ಏ ದಿನಾಂಕ ಏ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಡೈರಿ. ಸಂಶೋಧಕರು ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾರಿ ಒನ್ ಡೈರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಡುವುದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುವುದು, ತಕ್ಷಣ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಅದು ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರ್ದು ಬಿಡ್ರಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಶೋಧಕರಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಹುಚ್ಚುವುದಕ್ಕ. ನೀವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು idea has come up. Either you have to record it or you have to write it. ಬಟ್ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ನಿಮ್ಮೆಸ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಟೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮೆಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಸ್ ಆವಾಗ ಇರೋದು ಹುಚ್ಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಸ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹುಚ್ಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನೋಡೋದು. ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. 2 ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವನು ಕೇಳಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ. Okay, friends, tomorrow morning we have a quiz on some questions I will prepare. You need to put ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಗುಂಪು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪು ಒಂದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಡಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ಐ ವಿಲ್ ಪೋಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಉತ್ತರ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾರು ವಿನ್ನರೋ ಅವರಿಗೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಮವರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕೊಡೋದು. ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ವಿನ್ನರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಲೂಸರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್. ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೇಳು. ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆಹಾ ಹೇಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಹಾ ಬೇಕಾ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಕಾ. ಇಲ್ಲೇ 9 ಗಂಟೆ
ಗಂಟೆ ಬೇಡ ಸರ್, 8:30 ಎಂಟೂವರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಸರ್ ಸರ್ ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್. ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತರ ಟೀಚರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸರ್ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇವ್ರು ಎದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಸ ಇದ್ದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Around 9:30. ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 8 ಗಂಟೆಗೆ ಟಿಫಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. 8 ರಿಂದ 8:30 ಟಿಫಿನ್ ಮುಗಿಸೋಣ, 8:30 ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ 9:00 ಮಾಡ್ಬೇಕು, 1 hour ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು 8 ಗಂಟೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐದು ಪೇಷಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೋದು ಬಿದ್ದು ಕಷ್ಟ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರು ಏನ್ ತರ ಮಾತಾಡಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದೇ ತರ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನ ಆಸೆ. ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. read about me or me as a problem. ಪ್ರೈಸ್ ಇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ವಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಲೂಸರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಲೂಸರ್ಗೆ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಓಡುವುದು ಇವರು ಬೇಕು. ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಯಾರು ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಡವೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ.